Na mtazamaji, ni saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, na asalamu alaykum popote pale ulipo, na tumai kwamba umeshinda vyema. Hujambo na karibu kwenye taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Na bila shaka mtazamaji, jioni hii ya tarehe 10 mwezi Agosti mwaka 2023 tumekuandalia taarifa nyingi kutoka humu nchini. Keti papo hapo, dakika ni 30, na asante sana kwa kukichagua kituo cha KBC kuwa kituo chako cha habari jioni ya leo. Kwanza kabisa tupate vidokezo. MTC should be able to re-advertise and admit students. Mzozo watokota baina ya Wizara ya Afya, Baraza la Usajili wa Wanafunzi wa Vyuo Vikuu na bodi ya KMTC kuhusu uteuzi wa wanafunzi. Afisa wa idara ya upelelezi auawa kwa kupigwa risasi na wahuni katika eneo la Mihango jijini Nairobi. Na mhubiri Paul Mackenzie na washukiwa wenza 28 kusalia korokoroni kwa siku 47 zaidi. Naam, shukrani za dhati mtazamaji kwa kuchagua kuwa nasi siku hii ya leo. Karibu, naitwa Ahmed, Juma Bhalo kipenda niite AJB, na mwenzetu wa lugha ishara ni Brian Muraro. Na mimi naitwa Beatrice Gatonye. Karibu kwa taarifa zetu jioni ya leo mtazamaji. Maafisa wa Wizara ya Afya na wale wa Baraza Kuu la Uteuzi wa Wanafunzi wa Vyuo Vikuu na vya Mafunzo anuai walikuwa na kibarua kigumu kuelezea ni kwa nini walienda kinyume na agizo la mahakama kwamba uteuzi wa wanafunzi wa taasisi za mafunzo ya utabibu nchini KMTC ufanywe na bodi ya taasisi hizo wala sio Baraza la Vyuo Vikuu. Kamati ya Bunge la Taifa ya Afya inayoongozwa na Robert Pukose ilishtumu asasi hizo mbili za serikali kwa kuyumbisha mustakabali wa wanafunzi 42,000 waliotuma maombi ya kujiunga na vyuo vya KMTC. Wabunge hao pia walipendekeza baraza hilo lirejeshe shilingi milioni 8.4 zilizotolewa na wanafunzi waliotuma maombi kama ada ya usajili. Na ripota wetu Abdulaziz Hashim ana maelezo zaidi. Mustakabali wa wanafunzi 42,000 waliotuma maombi kwa zaidi ya kozi 30 zinazofunzwa katika vyuo vya kutoa mafunzo ya utabibu KMTC kote nchini unayumba. Hii ni baada ya Baraza Kuu la Uteuzi wa Wanafunzi wa Vyuo Vikuu na Taasisi za Mafunzo ya Kiufundi KUPS kwenda kinyume cha agizo la mahakama lililotolewa mwezi jana likiwaagiza kusitisha shughuli ya uteuzi wa wanafunzi wa Taasisi za Mafunzo ya Utabibu KMTC, kwani hilo ni jukumu la bodi ya taasisi ya KMTC. Then the final one was that the academic board established under Section 11 of the KMTC Act is declared the body mandated to admit students to KMTC under Section 6 of the KMTC Act. So that was the main ruling. So was it wrong for KUPS to undertake now placement based on that judgment? I would confidently want to say it is the right thing to do. So should we be stopped from doing the right thing, Chair and honorable members? Kila aliyetuma maombi ya usajili alilipa baraza hilo shilingi 2,000 kupitia mtandao ambao ulifunguliwa tarehe 22 mwezi Julai mwaka huu na kufungwa tarehe 4 mwezi Agosti. Akifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu afya, waziri wa afya Susan Nakhumicha alikabiliwa na kibarua kigumu kueleza ni kwa nini wizara ilipuuzilia mbali agizo la mahakama. We receive many presidential directives. As a ministry, we go back and check how best to implement. Even after you've consulted with the head of state, that is okay. And he's given you that this is how it should be done. You still go back to your institution and find out what are the impediments. Akikubaliana na agizo hilo la mahakama, mwenyekiti wa kamati hiyo Robert Pukose alisema uteuzi huo wa baraza la usajili wa wanafunzi wa vyuo vikuu ulikuwa kinyume cha sheria. We've said the process is illegal, null and void. The other issue on it is the board of KMTC that is mandated by law to do the admission. That KMTC should be able to re-advertise and admit students.
Pukose aliongeza kusema kwamba baraza la KUPS linafaa kurejesha shilingi bilioni 80.4 zilizokusanywa kama ada ya kutuma maombi kwa bodi ya KMTC. We have said those who had applied are exempted from paying any fee. The money which they had submitted to KUPS will be forwarded by KUPS to KMTC. Ni takriban nafasi 11,000 pekee zilizopo dhidi ya maombi 42,000 yaliyotumwa ya kujiunga na taasisi za KMTC, kumaanisha kwamba zaidi ya wanafunzi 30,000 watafungiwa nje mwezi wa Septemba. Uteuzi huo ulilenga wanafunzi waliohitimu kidato cha 4 kutoka mwaka 2013 hadi mwaka 2022. Kamati hiyo pia imemwelekeza Waziri wa Afya Susan Nakhumicha kubuni sheria mwafaka itakayoongoza taasisi ya KMTC na KUPS siku za usoni. Abdiaziz Hashim kutoka majengo ya bunge, Darubini. Na polisi wameanzisha uchunguzi kuhusu mauaji ya afisa mmoja wa polisi aliyeuawa kwa kupigwa risasi katika mtaa wa Kayole jijini Nairobi. Afisa huyo aliyetambuliwa kama Constable David Maya kutoka idara ya upelelezi wa jinai eneo la Makadara alikuwa ameandamana na mkewe wakati wa tukio hilo. Juzi hii imefanyika ni wizi ambao tuwezi jua ulikuwa aimed at huyo mtu ama ilikuwa ni wizi ambao ni wizi tu wa kawaida wa watu wizi hawa nduthi. Sababu siwezi kuwa na ukweli ya kwamba walikuwa wamefuata huyo DCI ama walikuwa ni wale wezi wanakimbiaga na nduthi, sababu wezi wa nduthi Kenya hii ni wengi sana, wale wanaiba na nduthi. So siwezi weza kujua kama walikuwa wamefuata huyo officer ama ilikuwa coincidence. Isipokuwa tu ni hawa wezi wadogo wa kuiba simu, kuku, chuma hivi, au wezi wako. Lakini mwizi wa buduki mimi kwangu wenye nimeona ni ule wa ile gorofa ni wenye nimejua kuhusu, na huyu wa jana area hii. Nilinyang'anywa na bunduki nifanyangwa. Na ingine ilikuwa imehappen like February hivi somewhere. Tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, mhubiri mwenye utata Paul Mackenzie pamoja na washukiwa wengine 28 wataendelea kusalia kizuizini kwa siku zingine 47. Hakimu mkuu mwandamizi wa mahakama ya Shanzu Yusuf Shikanda alitoa uamuzi kuhusu ombi lililowasilishwa na serikali mnamo tarehe 2 Agosti mwaka huu la kuendelea kuwazuilia washukiwa kutokana na uchunguzi unaoendelea wa mauaji ya halaiki katika shamba la Shakahola ambapo zaidi ya miili 400 imefukuliwa. Ya ulinzi mkali wa polisi, washukiwa waliingia mahakamani pacha. Waliketi sehemu yao ya maalum wakisubiri uamuzi wa mahakama. Hakimu mkuu mwandamizi Yusuf Shikanda aliafiki kwamba washukiwa walikuwa wamezuiliwa kwa kipindi cha siku 90, mashtaka yakiendelea. What started as a normal miscellaneous application for pre-charge custodial orders has metamorphosized into an antagonistic legal battle of rights and wits. The respondents in the lead file, being number 77 of 2023, with the exception of the 18th respondent, have been in custody courtesy of the orders of this court for over 90 days now. Kwa kuwa uchunguzi unaendelea, hakimu aliagiza washukiwa waendelee kuzuiliwa kwa kipindi kingine cha siku 47 huku serikali ikikusanya ushahidi wa kutosha ili washtakiwe. The state for extension of custodial orders is allowed to the extent that the first to 17th respondents in 77 of 2023, all the respondents in 101 of 2023, with the exception of the 7th respondent who is since deceased, and the respondent in 130 of 2023 shall be remanded in custody for a further period not exceeding 47 days
from 2nd August 2023. Wakili wa washukiwa hao Wycliffe Makasembo alishauriwa kukata rufaa katika mahakama kuu iwapo hakuridhishwa na kuendelea kuzuiliwa kwa washukiwa hao. Nikiripotia Darubini kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Anboru. Na mtazamaji, taarifa hiyo natukamilishia awamu ya kwanza taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Kwa sasa tuelekee kwenye mapumziko mtazamaji, tutakuwa tukirejea baada ya muda mfupi, usiende mbali. Musicians, they started, even the guitar was bigger than them, but when they came to master music, decided when we come back to Kenya, we'll do our numbers. That's when we came with the Dunia ni Mambo. In fact, Dunia ni Mambo, we started putting words together and composing while we were in Zambia. Dunia ni Mambo was a hit because it was so funky. It became a household name. Everywhere you go, Mombasa, Nakuru, everybody say, oh, this is a Dunia Mambo is a very good, is a hit song. Yeah. Sasa mimi kwa mshungi kwa mulangoni na pesa ameigua kwa nani? Pesa na mulangoni anaingiliana na mna gani? Wewe iko mshungi au wewe iko Masai? Did you get who is stealing the money? Did you get him stealing the money? It was you, churabaya iko paya namna hiyo kama red alafu ingia kwa ofisi yangu. Ni chura, upendo sipendi. Mimi hapa niko chura, mimi iko Sunita. Sikiza basi nikwambie. But how much did you get there is not fair. Hiyo kama sielewi umesema nini? Mimi inafanya kazi kwa mulangoni. Na ikifanya kazi kwa mulangoni, mulango haijaibiwa. Mimi sijaibiwa. Hakuna kitu mimi iko hapo kwa mimi imeibiwa. Na hii maneno nitapeleka kwa koti, mheshimiwa. Wasijaribu, unanisikia mheshimiwa, ngoja niongee na mheshimiwa. Na shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama taarifa hizi. Na wachakataji na wadhibiti wa data wameonywa dhidi ya kukiuka sheria za utunzi wa data. Akiongea katika eneo la Kapsabet, kaunti ya Nandi, wakati wa kampeni ya uhamasisho kuhusu wajibu wa afisi ya kamishna wa utunzi wa data, afisa mkuu wa uragibishaji Abdullahi Ali alielezea wasiwasi kuhusu ongezeko la visa vya ukiukaji wa matumizi ya data na kutoa wito kwa Wakenya kuhakikisha data zao zinasalia kuwa siri. Timothy Kipnusu na taarifa kamili. Afisi ya kamishna wa utunzi wa data hii leo ilipeleka kampeni yake ya uhamasisho katika kaunti ya Nandi. Ni hapa ambapo washiriki walitaka kuelewa mikakati iliyowekwa na afisi hiyo kukabiliana na ongezeko la visa vya ukiukaji wa matumizi ya data. In such a case, somebody has my data and it's being misused out there. Because this is a new field, can I sue? What is going to happen? Je, kuna sheria ama kuna hatua mnaweza chukua against us to be spammed and disturbed by those things? Afisa mkuu wa uragibishaji Abdullahi Ali aliwaonya wachakataji data na wadhibiti data dhidi ya kukiuka sheria za utunzi wa data. Akasema iwapo watapatikana watakabiliwa kisheria. Data controllers are required under the principles of the Data Protection Act. When they collect personal information, the first principle is always consent. The other principle is about ensuring that the information you collect, you use it for the intended purpose. You have an obligation to conduct or to carry out a data impact assessment, especially where data processing is likely to result in a high risk and freedoms of data subject. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Nandi ya Kati Saidi Shaban alifichua kwamba wanawasaka watu wanaotapeli wa Kenya wasio na hatia. Somebody gets my picture, hacks my account, now he contacts all my friends. Anawatumia Saidi Shaban, nimekwama nitumie 5,000. Ukifuata sana ni molot. Kampuni za utoaji mikopo kidijitali ziliangaziwa, huku wito ukitolewa kwa afisi ya kamishna wa utunzi wa data
kudhibiti data zinazoweza kukusanywa na kampuni hizo. You know, they lend to vulnerable people, and because you are borrowing at a time that you are vulnerable, you just click whatever they ask, all that data they want to give. Huku visa vya Wakenya kutapeliwa vikifikia viwango vya kuogofya, sasa afisi ya kulinda data humu nchini imeapa kwa udi na uvumba nyuta na mate liwe liwalo haitawasaza wale wahuni ambao wana mazoea ya kuvuna mahala ambapo hawajapanda. Timothy Kipnusu, Darubini, Gatuzi la Nandi. Shukran Timothy Kipnusu kutoka eneo hilo. Bunge linatafakari kuhusu kubuniwa kwa sheria zitakazopiga marufuku viongozi waliochaguliwa kusafiri kwa gari moja ama ndege moja ili kupunguza maafa pindi mkasa unapotokea. Wabunge walitoa pendekezo hilo leo wakati wa majadiliano bungeni kufuatia mkasa wa hivi majuzi wa ajali ya barabarani iliyohusisha gari lililowabeba wawakilishi wadi watatu na pikipiki, ambapo mwakilishi mmoja aliaga dunia huku wengine wawili wakipata majeraha. Wabunge waliibua wasiwasi kuhusu hali ya wawakilishi wadi hao, wakisema kuna haja ya kuangazia hali yao, huku wakitaka sheria kali ya kudhibiti sekta ya pikipiki. Now, the security machinery must come with a directive that says you cannot travel so many of you coming from the same what you call department or the same what you call region or the same what you call institution in one car or in one plane. A very conscious security structure. For God's sake, come with a directive so that we don't lose so many leaders in one accident. Thank you. The 4 leaders were in the same car. When this thing went on social media, the first thing I learned is the complaints that the people were making. How come all the 3 MCAs in one vehicle? These, Madam Speaker, sometimes now, it gives us a platform to even discuss about the welfare of our members of county assemblies. Mr. Speaker, sir, I further urge the Standing Committee on Health to engage the Ministry of Health to set up emergency medical trauma centers along the Narok Maimayu Highway and other highways within the Republic of Kenya to ensure the provision of timely and effective medical response and care to accident victims and those in need of urgent medical attention. Na kando na hayo, mtazamaji, Rais William Ruto amesema uhusiano wa kibiashara na uwekezaji baina ya Kenya na Msumbiji ni masuala muhimu yanayochangia kukua kwa mataifa haya mawili. Akiwa kwenye ziara nchini Msumbiji, Ruto alisema Kenya inajivunia uhusiano wa muda mrefu na Msumbiji na ipo haja ya kudumisha uhusiano huu ili kustawisha kiwango cha biashara ambacho kingali nchini. I have agreed, Your Excellency, to expedite the process leading to the launch of the Kenya-Mozambique Joint Trade Committee that will again provide a framework for, on a regular basis, for the assessment of whatever challenges our teams encounter as they pursue opportunities in the business, trade, investment and entrepreneurship space. That our two countries have taken the bold step to abolish visa requirements between our two countries. The Continental Free Trade Area, which we are both signatories, is consolidating the African market so that we can eliminate barriers, roadblocks, and unnecessary bureaucracy. Naam, serikali imetoa onyo kali kwa watu wanaochafua mito jijini Nairobi. Akizungumza wakati alipokuwa akikagua hatua zilizopigwa katika shughuli za kusafisha mto Nairobi, katibu katika Wizara ya Maji Paul Kiprono alisema msako wa wachafuzi hao tayari umeanzishwa na watakaokamatwa watafunguliwa mashtaka.
Kiprono alisifia nyenzo zilizopo za kudhibiti maji taka dhidi ya idadi ya watu inayozidi kukua kila uchao jijini Nairobi, akisema ujenzi wa mabomba ya maji taka ungali unaendelea pamoja na ukarabati wa mabomba ya zamani. Haya yalijiri huku wakitoa wito kwa wadau kushirikiana katika harakati za kuhifadhi mfumo wa ekolojia. We are identifying such discharges, the illegal discharges to this river, and we'll be compelling everybody and anybody found to have done that to make sure that they correct it. In the event somebody fail to comply, of course the law is there and they will meet the full force of the law. We are not just going to talk about water quality and quantity, we are also talking about socio-economic empowerment of the communities around the river. We are also going to continue planting trees along the riparian area. Let us work together, all of us, protect these resources because we need it. Karibu mtazamaji, sasa tuangazie hizi za biashara. Ailemoka yuko upande ule mwingine wa studio kukuletea zile za spoti. Mabadiliko ya sera kuhusu taratibu za serikali na mageuzi katika mfumo wa elimu ya juu vinahitajika ili kusaidia vijana kupata ujuzi wa kujasiriamali. Mkuu wa masuala ya umma katika kampuni ya Do Africa Mumbi Kega amesema ukosefu wa ujuzi wa usimamizi wa biashara umewanyima vijana ufadhili wa kuanzisha biashara. Taarifa hii na nyinginezo ni kwenye mseto wa biashara. Takriban biashara 7 kati ya 10 zinazoanzishwa zimesambaratika katika kipindi cha mwaka mmoja. Sababu kuu ni ukosefu wa ujuzi wa kusimamia biashara, hususan katika kipindi cha mwanzo za kutafuta mtaji. Wakati wa kikao cha ushauri kuhusu mtagusano mtandaoni kilichoandaliwa na kampuni ya Leap Africa na washirika wake, ilibainika kuwa ustawi wa vijana unakabiliwa na changamoto nyingi ambazo zinaweza kutatuliwa kupitia mafunzo. Very heavy mentorship and coaching component, even through our YDOS, for example. We're not just about giving you money. We want to onboard the project leads. We want to give them public speaking skills. We want to show them and help them and upskill them in how they can defend an idea. Wakati huo Kenya imetia saini mikataba na wafadhili zaidi wa kimataifa katika juhudi za kupunguza kiwango cha mkopo kutoka taasisi za humu nchini kutoka shilingi bilioni 586 hadi bilioni 316. Gavana wa Benki Kuu ya Kenya Dr. Kamau Thuge amesema serikali imeanza mchakato wa kuuza hati ya dhamani ya humu nchini katika sarafu ya dola ili kupunguza kiwango cha sarafu ya dola kwenye soko la humu nchini na kuongeza hifadhi yake ya fedha ya za kigeni. Would be largely from multilateral institutions, both international multilateral institutions as well as regional institutions. So to that extent, that funding will be concessional, roughly concessional. Hatimaye, vijana katika kaunti ya Makueni waliopata mafunzo wiki 8 chini ya mpango wa ujuzi teketeke wamepokea vifaa vya kuanzisha biashara. Gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior amesema vijana hao 93 waliopokea mafunzo kuhusu ufundi kazini kuwawezesha kutekeleza kazi ya ujenzi. Mwaka uliopita tulitenga ilikuwa milioni 20 kufanya kazi kama hii ili kuhakikisha vijana wetu wanapata ajira. Badala ya wao kutusumbua wakitafuta kazi ama tuwaandike, tumeanza mpango wa kuonyesha kwamba tunaweza kuwapatia mipango ambayo wanaweza wao wenyewe kujiwezesha. Frederick Moki, Darubini. She hasn't just taken this title,
She's absolutely obliterated the whole field. 3:52.96. It's a big stage, big names and big expectations. An immersive celebration of athleticism. More than 2,000 athletes from over 200 countries will compete in 49 events. Drawing inspiration from past memorable outings, Team Kenya is looking ahead for a remarkable feat in the forthcoming World Athletics Championship in Budapest, Hungary in Central Europe. Witness the wonders from Budapest, Hungary on 19th through to the 27th of August, live and exclusive on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner. So Dakta, hujambo mwanaspoti popote ulipo, karibu sana tudodose viwanjani. Mimi ni Art Lemoka. Waziri wa michezo Babu na Mwamba amethibitisha kuwa kikosi cha wanariadha kitakachowakilisha Kenya kwenye mashindano ya dunia yatakayoandaliwa nchini Hungary baina ya tarehe 19 hadi 27 mwezi huu kitaondoka humu nchini siku ya Jumatatu. Timu hiyo imepokea bendera ya taifa leo kutoka kwa waziri Babu kabla ya kusafiri. These are the men and women that brand our country. They give an incredible image to our country. They are the best ambassadors ever. They make Kenya known in places that you cannot imagine. And so it is with great honor and pleasure this evening to come here to see off our Team Kenya to the 19th World Athletics Championships, Budapest 2023. We are confident in this team. This team was selected by Athletics Kenya in broad daylight. There are no secret servers in the manner in which this team was selected, because it was selected in the open. And we believe that Athletics Kenya has put together the best team to represent Kenya to fly our national flag. The preparations for this team started last year. Immediately after the Oregon, we put our plan in the preparations for 2023, and we have had weekend meetings. We have had every region preparing, all the 16 regions and affiliates preparing. That ended up in the World Athletics Trials for Budapest that was held last time, and that is how this team was selected. Na pamoja na taarifa hiyo, Kenya ilinyakua tiketi ya kushiriki kwenye fainali ya mbio za mita 800 na kadhalika mita 400 kwa wanariadha wanne kupokezana kijiti mchanganyiko kwa wanariadha wa kike na kiume kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola kwa chipkizi inayoendelea huko Trinidad and Tobago. Aidha, Caroline Anyango alimaliza katika nafasi ya 4 kwenye shindano la urushaji sagai na kuvunja rekodi yake aliyoiweka nchini Zambia. Tazama jinsi mambo yalivyokuwa. Anyango aliweka rekodi mpya ya mita 45.45 na kuvunja rekodi yake ya awali ya mita 42 aliyoiweka kwenye mashindano ya bara Afrika nchini Zambia. Kwenye mbio za mita 400 kwa wanariadha wanne kupokezana kijiti, timu ya Josephat Sang, Nancy Cherop, Janet Chepkoech kadhalika Kevin Kimutai walifuzu kwa fainali itakayoandaliwa katika siku ya mwisho. Na vilevile kwenye mbio za mita 800 Janet Chepkoech na Daisy Chepngetich walifuzu kwa fainali, huku nahodha wa wanaume Amos Kipkemoi akikosa kushiriki kwa sababu ya jeraha. Nimejaribu penye naweza, lakini nadhani next nikirudi nafaa nifanye mazoezi ili ni achieve more kushinda hapo penye ni achieve leo. Fantastic run, it was in the 1500 meters. Naam, Sadakta, kongole kwa wale ambao wanafanya vizuri. Kombe la dunia kwa wanawake linaingia awamu ya robo finali hiyo kesho kwa mechi mbili. Hispania waliofuzu kwa robo finali kwa mara ya kwanza kabisa watapambana na Uholanzi, ilhali Japan wachuane na Uswidi. Wenyeji Australia watawakaribisha Ufaransa na Uingereza wamenyane na Colombia siku ya Jumamosi, wote wakitafuta nafasi kwenye nusu finali.
Michuano ya kombe la dunia kwa wanawake itarejelewa kesho baada ya raundi ya muondoano. Uholanzi watakaopimana misuli na Uhispania watazikosa huduma za kiungo Daniel van de Donk ambaye amepigwa marufuku ya mechi moja kwa sababu ya kadi za njano alizopokea. Mshindi wa mechi baina ya Uholanzi na Uhispania atachuana na mshindi wa mechi kati ya Japan na Uswidi. Mchuano baina ya Japan na Uswidi unatarajiwa kushuhudia mapambano makali kwa sababu ya kuwepo kwa mchezaji wa Japan Hinata Miyazawa ambaye ni mfungaji bora kufikia sasa na atajaribu kuongeza idadi ya mabao yake dhidi ya Uswidi waliofuzu kwa robo finali mara 7. Uingereza watacheza bila huduma za chipukizi Lauren James aliyeonyeshwa kadi nyekundu baada ya kumkanyaga mchezaji wa Nigeria Michelle Alozie katika raundi ya timu 16 bora. Uingereza watachuana na timu ya Linda Saicedo ambao wamefuzu robo finalini kwa mara ya kwanza. Wakati huo mshambulizi wa Australia Sam Kerr amerejea kikosini kabla ya kualika Ufaransa. Kidogo tukitoka viwanjani sasa tunaingia darasani. Beatrice Gatonye yuko ange kabisa kuweza kutufunza mawili machache kuhusiana na lugha ya ishara. Mpaka hapo nafika mwisho wa michezo, Darubini michezo. Mengi zaidi tutakuwa nakujia mwendo wa saa 3. Kwako Beatrice. Asante. Hata ile moka utabakia darasani ama unaondoka? Nipo darasani. Asante. Hivi leo ama hapo jana mwenzangu Ataile Moka, kitengo chenyu cha spoti kiliweza kutuzwa tuzo nyingi tu na Wizara ya Michezo. 18. Wana spoti 18 hapa waliweza kutuzwa hiyo jana. Na hivi leo ningependa tujifunze neno tuzo. Tuzo. Unapeana tuzo, si ndio? Na tunasema pongezi. Pongezi sana Lemoka ukiwaongoza wana michezo ambao walipokea hizo tuzo. Tumejifunza maneno mawili, tuzo na pongezi. Naam, asante sana. Lemoka bado yuko hapa nasi ama ameondoka? Bado yuko. Sana. Hujasema asante. Nimesema asante kwa ishara. Asante ni vipi? Ni asante ni asante. Hakutaka kuondoka darasani leo maana alijua tutaendelea kuwamiminia sifa wana michezo wa KBC. Asante sana. Na mtazamaji, kufikia hapo ndio tunatamatisha taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Naitwa Ahmed, Juma Bhalo, ukinita JB pia nitaitikia. Tukutane wiki ijayo. Asalamu alaykum. Na mimi naitwa Beatrice Gatonye jioni ya leo na kutakia wakati mwema na usiku ama ulale salama. Mwenzetu wa ishara ni Brian Muraro. Mimi ni @Lemoka na nimetoka.